Good morning, student. I am your math teacher, Supriya. Today we are going to teach your maths first chapter, geometrical figures. Okay, first standard maths first chapter, geometrical figures. This geometrical figures. You all are well familiar with geometrical shapes. ओके, तुम्हाला सगळ्यांना जॉमेट्रिकल शेप्स माहित आहेत, तुमच्या ओळखीचे आहेत सगळ्यांच्या. ठीक आहे. आय ड्रॉ हिअर सम जॉमेट्रिकल शेप्स. This is a geometrical shape. This is a circle. We called that geometrical shape. Okay. The another geometrical shape is I draw here square. Okay, square is also a geometrical shape. Square is also a geometrical shape. This is a triangle. Triangle is also a geometrical shape. I draw here some another shapes. Look at here. I draw here a flower like shape. Okay. I draw one another shape. Okay, this is a star like shape. These shapes are not geometrical shape. These shapes are called a freehand shape. Okay, these shapes are called a freehand shape, and these shapes are called a geometrical shape, because when we draw line of symmetry, we get same parts or equal parts. When we draw line of symmetry in freehand shape, there is not an equal parts. Okay, there is not an इक्वल पार्ट्स. म्हणजे काय, जेव्हा आपण एखादी लाईन ड्रॉ करतो तेव्हा जॉमेट्रिकल शेप्स मध्ये काय होतात, इक्वल पार्ट्स मिळतात, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं असतं, जॉमेट्रिकल शेप. आणि ते जेव्हा आपण एखाद्या फ्री हँड शेप मध्ये आपण लाईन ड्रॉ करतो त्यावेळी आपल्याला सेम पार्ट्स मिळत नाहीत किंवा ते इक्वल असत नाहीत, म्हणून त्यांना काय फ्री हँड शेप म्हणलं जातं. ठीक आहे. नाउ you all get the geometrical figures or geometrical shapes. These are called the geometrical shapes or geometrical figures. Okay. Now our first geometrical figure is an angles. Our first geometrical figure is an angles. We study about an angles. Now what is mean by angles? Okay, I tell you about angles. Wherever two lines meeting, okay, wherever two lines are meeting, there is an angle. म्हणजे जिथं दोन लाईन्स मिळतात, जिथं दोन लाईन्स एकत्र जॉईन होतात, तिथं काय होतो, अँगल तयार होतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, I show you some pictures. There is an angle. Wherever two lines join together, there is an angle. Look at this picture. Okay. In this first picture, you see this is a slide. Okay. You know the slide. तुम्हाला सगळ्यांना स्लाइड्स म्हणजे माहिती आहे, घसरगुंडी. ओके. This is an slide. We see angles between the ground and the slide. This is a ground level. Okay. This is a ground. And this is a slide, and here is an angle. Here makes an angle. Okay, can you see? This is an angle. This is an also angle. Okay. This is another picture. Okay. This is another picture. Here is a ladder. Here is a ladder, and the ladder makes an angle with the ground. This ladder makes an angle with the ground. Here makes an angle. ह्या शेडीच्या आणि ह्या जमिनीच्या मध्ये काय तयार झालेलं आहे,
अँगल. तसंच इथे ह्या घसरगुंडीच्या आणि ह्या जमिनीच्या मध्ये काय तयार झालेलं आहे, अँगल. म्हणजे जिथं जिथं कोन शेप तयार होतो. ओके, मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो, कोन. ओके, कुठल्याही दोन रेषा जिथं जॉईन होतात आणि तिथं जो कोनासारखा आकार तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो, अँगल म्हणतो. लुक इन दिस थर्ड पिक्चर. देर इज अन ट्री. देर इज अ ट्री. Okay, we see angles between the tree trunk and its branches. We see angles between the tree trunk and its branches. Okay, tree trunk means झाडाचा बुंदा. Tree trunk means झाडाचा बुंदा. And branches means त्याच्या ढाळ्या किंवा फांद्या. Okay, here is an angle between tree trunk and branches. Here is also makes an angle. These are angles. In fourth picture there is an electrical pole. There is an electric pole. Okay, here also makes an angle. There is an angle between the electric pole and the ground. जमीन आणि इलेक्ट्रिक पोल यांच्यामध्ये काय झालेलं आहे, अँगल तयार झालेला आहे. ओके, in our surrounding wherever we see two lines meeting there is an angle. Okay, wherever two lines meeting there is an angle. जिथं जिथं दोन लाईन्स एकत्र येतात तिथं तिथं काय तयार होतो, अँगल तयार होतो. ओके, नाउ यू कलेक्ट some pictures. You collect some pictures in which you can see the angle and you can mark with the pencil wherever the angle is made. Okay, wherever you see the angle you can mark it with a pencil. Okay, and you can also see the angle here in your elbow. Okay, you can see angle here also in your elbow. Okay, can you get what is mean by angles? Okay, angle is also an geometrical shape or geometrical figure. Okay, now we see the types of angle. We see the types of angle. Our sub point is the types of angle. There are three types of angles. There are three types of angles. The first is right angle. The first is right angle. Okay, I show you here and scissor. I show you a scissor. Okay, this is an right angle. This is an right angle. Okay, I first show you by drawing. Here is an right angle. The angle with 90 degree. The angle with 90 degree is called a right angle. Okay, ज्या दोन लाईन्सच्या मध्ये अँगल तयार होतो, ज्या दोन लाईन्सच्या मध्ये 90 डिग्रीचा अँगल तयार होतो त्या अँगलला काय म्हणायचं, 90 डिग्री. त्या अँगलला काय म्हणायचं, राईट अँगल. आवर फर्स्ट this is an right angle. Our first type of angle is right angle. The angle with 90 degree. बरोबर. In Marathi it is called a काटकोन. In Marathi it is called काटकोन. बघा, तुमच्या घरात जर विंडो असेल, तर विंडोच्या दोन कोपऱ्यांच्या मध्ये किंवा दोन बाजूंच्या मध्ये जो अँगल तयार होतो तो कसा असतो, 90 डिग्री असतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो, राईट अँगल. ओके, द अनदर टाइप ऑफ अँगल इज or second type of angle is acute angle. Okay, the angle lower than 90 degree, the angle lower than 90 degree or the angle smaller than right angle is called a acute angle. जो अँगल राईट अँगल पेक्षा लहान असतो, जो अँगल राईट अँगल पेक्षा लहान असतो त्याला काय म्हणतात, ॲक्यूट अँगल. ओके, द अँगल विच इज स्मॉलर दॅन राईट अँगल इज कॉल्ड अ ॲक्यूट अँगल. अँड थर्ड वन इज
third one is obtuse angle. The angle bigger than right angle is called a obtuse angle. The angle bigger than right angle is called a obtuse angle. Okay, I explain you another way. This is an scissor. Okay, this is a scissor. These are two blades of scissor. These are two blades of scissor. आणि आता इथं जो अँगल आहे या दोन ब्लेडच्या मध्ये बिटवीन दिस टू ब्लेड देयर इज अन राईट अँगल. जेव्हा मी अशी ही कात्री पकडणार आहे, ओके, मी जेव्हा असं अंतर घेणार आहे या दोन सीझरच्या ब्लेड्सच्या मध्ये, त्यावेळी इथं काय असणार आहे, राईट अँगल असणार. इथं 90 डिग्रीचा अँगल तयार झालाय, म्हणून या दोन ब्लेड्सच्या मध्ये काय आहे, राईट अँगल आहे. ओके, नाव व्हेन आय मिनिमम द डिस्टन्स बिटवीन टू ब्लेड्स, when I minimize the distance between these two blades, there is an acute angle. There is an acute angle. जेव्हा मी ह्या दोन ब्लेड्स मधलं अंतर थोडंसं कमी करणार आहे, त्यावेळी इथं काय झालेलं आहे, हा acute angle तयार झालेला. ओके, now I increase the distance between these two blades. I increase the distance between two blades. Okay, now there is an obtuse angle. There is an ऑप्ट्यूज अँगल. जेव्हा मी ह्या ब्लेड्स मधलं अंतर असं वाढवलं, मी जेव्हा ह्या पोझिशन मध्ये हे ब्लेड्स पकडलेत किंवा ही कात्री पकडले, त्यावेळी इथं काय तयार झालेलं आहे, ऑप्ट्यूज अँगल. ओके ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ अँगल इज राईट अँगल. द अँगल विथ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राईट अँगल. जो अँगल 90 डिग्रीचा असतो त्याला काय म्हणतो आपण, राईट अँगल म्हणतो. द अनदर टाइप ऑफ अँगल इज ॲक्यूट अँगल. द अनदर टाइप ऑफ अँगल इज ॲक्यूट अँगल. The angle smaller than right angle, the angle smaller than right angle is called the acute angle. Okay, and third one is obtuse angle. Third one is obtuse angle. The angle bigger than right angle. The angle bigger than right angle is called the obtuse angle. Okay, do you get it? I explain you once again the types of angle with the help of drawing. Okay, I draw here some pictures. Okay, this is a right angle. Sorry, this is a right angle. Okay, the right angle we can draw like this. Okay, this is a right angle. The another type is acute angle. Acute angle is a like this. This is a smaller than right angle. This angle is smaller than right angle. Okay, and third one is obtuse angle. Third one is obtuse angle. The obtuse angle is we can draw like this. Okay, this is a bigger than right angle. This angle is bigger than this right angle. So there are we learn about first geometrical figure angles. We learn about today first geometrical figure angles and the types of angle. There are main three types of angle. Okay, there are main three types of angle: right angle, acute angle, and obtuse angle. Okay, I hope do you understand the angles. Okay, I hope you can understand what is mean by angles. Then see you again in next video with another geometrical shape, circle. Okay, goodbye and take care.